Hello, my dear students. Welcome to PW Kannada YouTube channel. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ SK. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು KCET ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ PYQs. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ KCET ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 2024 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಟ್ ಎ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 4 ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್. ಹೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, 22 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ 2021 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಿರೋದು. ಅಂಡ್ 2020 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಟ್ ಎ ಹೈಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೋಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೋಷನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಗ್ರಾಫ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2017 ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಸತಿ ಹೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ 2016 ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್, ಅಗೇನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಜಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 2015 ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಸ್. ಬಟ್ ವೇಟ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 2014 ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಓಕೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ 2014 to 2024 ವರೆಗೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವುದು? ಟುಡೇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ KCET ಇರೋದು ಸಿಂಗಲ್
ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಾಟ್, ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಾಟ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್, ನೋಡ ಯಾವ್ದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪಿಯರ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಂಟೈನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್, ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ everywhere, okay, then on the surface of earth the acceleration due to gravity, option A, okay. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ will be directed towards the center but not the same everywhere. Option B will have the same value everywhere but not directed towards the center. Option C will be the same everywhere in a magnitude directed towards the center. And option D cannot be zero at any point. So idr prakara helidre namge acceleration due to gravity formula eno? Sir, acceleration due to gravity formula, that is G is given by gm divided by r square. Okay, so let G ಅನ್ನೋದು universal constant, universal gravitational constant, mass of the earth ಅಥವಾ mass of the planet. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ planet ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? earth. Okay, earth ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. Therefore mass of the earth and radius of the earth, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ density is not the same everywhere ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, density is given by mass per unit volume. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. therefore density is directly proportional to the mass. so directly proportional to the mass. ಈಗ ಮಾಸ್ ಇವಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. therefore G ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, G ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಹಿತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ G ಸಹಿತ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. So mass is directly proportional to the density or density is directly proportional to the mass. Hence ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, not of the same density, not of the same density ಅಂತಂದ್ರೆ not of the same mass. Okay, for a given volume ಅಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. and ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, G is also not the same. Okay, magnitude wise not same, but what about direction? Direction still it is towards the center of the earth only. Okay, because it is the shape of ಯಾವುದು, ಸ್ಪಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ m. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? A will be directed towards the center but not the same everywhere. Not the same everywhere. That is option A is the right answer. Okay, so same value ಅಂತೂ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ because of different density. Cannot be zero at any point. Cannot be zero, that is also correct, but the direction also matters alva. Yakendre acceleration is a vector quantity. Okay, now let's move on to the next question. As observed from earth, okay, as observed from earth, the sun appears to move in approximate circular orbit. Okay, circular orbit. For the motion of another planet like Mercury as observed from earth, this would, okay, be similar, true? Option B not be true because force between earth and Mercury is not inverse square law. And option C not to be true because the major gravitational force on a Mercury is due to sun. Option D not to be true because Mercury is influenced by forces other than gravitational force ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? as observed from earth, the sun appears to move in approximate circular orbit. Okay, sun appears to move in a circular orbit for the motion of another planet like Mercury as observed from the earth. That's what. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಲೈಕ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಇವಾಗ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇದೀವಿ. ಸೂರ್ಯನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸಹಿತ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸನ್ ಎಟ್ ದ ಫೋಕಸ್, ನಾವು ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಅರ್ತ್ ಸಹಿತ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾರಿ ಸನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದ್ರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು, ಮರ್ಕರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮರಿಕಿರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is due to major gravitational pull of the sun. Okay, so that is the correct, not to be true, because major gravitational force on a Mercury is due to sun. So that is option C. Okay, now let's move on to the next question. Different points in a earth are at a slightly different distance from sun and experiences different forces due to gravitation. For a rigid body, we know that if various forces act at a various point in it, the resultant motion is as if net force acts on the center of mass, causing translation, and net torque at the center of mass, causing rotation round an axis through the center of mass. For the Earth-Sun system, approximating Earth as a uniform density. So, Earth again consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ approximation uniform density. ಓಕೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಟ್ ಟಾರ್ಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್, ನೆಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ರೊಟೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಫಾರ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ತ್ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರ್ತ್. ಹೌ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾವುದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟಾರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Satellites orbiting the Earth have a finite life and sometimes the debris of the satellites fall to the Earth. This is because, okay, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನಂದ್ರೆ satellites orbiting the Earth have a finite life and sometimes debris of satellites fall due to Earth. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಇಲ್ಲ, ಫೈನೈಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತುವರೆಗೆ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್, ದ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರನ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಏನಂತಾರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಸ್ಪೈರಲಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಅ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಸ್ಪೈರಲಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್, ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಅಂತೂ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಲ್ಲ. Next one, of viscous forces causing the speed of a satellite and hence a height to the gradually decreases of a collision with other satellite. No, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್, ಬೋತ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಮೂನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ as observed from the sun. The orbit of this moon, okay, observed from the sun,
ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಇದೆ, ಅರ್ತ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಇದೆ. ಈ ಅರ್ತ್ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಸನ್ ಇದೇ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಸನ್ ಜೊತೆ ಈ ತರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ತರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ತರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ ಸನ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸನ್ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್. ನೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ಸನ್ ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ತಿರುಗ್ತಾ 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 ಸ್ಪೈರಲ್ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೈರಲ್ ತರ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಬಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is not elliptical but will necessarily be closed curve. Closed curve ಒಂದು ಆಗಲ್ಲ. Next one deviates considerably from being elliptical due to influence of a planets other than Earth. It is also wrong. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ will not be strictly elliptical because the total gravitational force on it's not a central. ಇವಾಗ ಅರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೂನ್? ಮೂನ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಮೂನ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸನ್, ಅರ್ತ್ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮೂನ್ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಮೂನ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, in our solar system the interplanetary region has a chunks of a matter much smaller in a size compared to the planet. Chunks ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ asteroids ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವು chunks, small object ಅಂತ compared to the planet. Okay, so called asteroids. They option A ಈ asteroids ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ asteroids ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They will not move around the sun since they have a very small compared to the sun. It is wrong. Okay, it is wrong. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ even a small particle if it is having a mass there will be a gravitational force. Gravitational force is due to mass, even small or big. So according to universal gravitational law prakara it is applicable for all the size of the particles of a mass. Mass idre gravitational force idde ide anta. Second one, they will move in a irregular way because of their small masses and will drift away into outer space. No, gravitational pull ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಸ್ಪೇಸ್ ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ will move around the sun in a closed orbit but not obey Kepler's law. So Kepler's law ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮೋಷನ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಪ್ಟಿಕಲ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಒಬೇಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ asteroids ಸಹಿತ obeys the Kepler's law. Okay, Kepler's law. So therefore it is wrong. So right answer will move in orbit like a planet and obeys the Kepler's law. Okay, ನಮಗೆ 3 laws ಇದೆಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, 3 laws valid ಇದೆ. Okay, now next one, particle of masses 2m, m and m are respectively at a point ABC with the AB is the 1/2 of a BC. Okay, so this is BC and this is 1/2. Okay, so this is 1/2 meter. Okay, so this is 1/2 meter. ಯಾವ್ದೇ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, let it be 1/2. So distance. Okay, now m is much smaller than m and at a time t is equals to 0 they are all at rest. ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಲ್ಲಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ when t is equals to 0 at a subsequent times before any collision takes place. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಮಾಸಸ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ
ಇದು ಬಿಗ್ಗರ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ F is equals to G m1 m2 divided by r square ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ BC. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಸಹಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 2m ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ m. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಮಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ m ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ m ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮಾಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ and force ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Therefore this mass will move towards a 2m. Okay, m will remain at rest, m will move towards m will move towards 2m, m will have oscillatory motion. So this is 2m. Okay, ಯಾಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is no other force than gravitational force. ಈ gravitational force ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಾಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ m ಅದು ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 2m ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಟ್ ಎ ಹೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 ಕೇಸಸ್, ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ on the surface, gs andre on the surface, the value is g is equals to 9.8 meter per second square. Approximate value, sorry, precise value, approximate value 10 anta tagotivi. So at a height that is a g that is equals to 1 minus 2h divided by r. So idu yavaga andre h is less than 500 kilometer. Okay, 500 kilometer and h is greater than 5 kilometer. ee case ge ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ g ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆನ್ h is equals to, okay, when h height is greater than 500 kilometer, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು sir, it is a g1 minus, okay, g1 minus d divided by r. So this is for a depth, any value for a depth. Okay, so ee case mele note down ಮಾಡ್ಕೊಂಡು problems na solve ಮಾಡಬೇಕು. Okay, these are the special cases, right? What is the value of acceleration due to gravity at a height? ಏನಿದೆ at a height equal to the half of the radius. Half of the radius ಅಂದ್ರೆ what is the radius of earth? So that is 6400 kilometer approximately, correct? So ಇಲ್ಲಿ 6400 kilometer andre, so it is greater than 500 kilometer only. So 500 kilometer greater andre ee formula use ಮಾಡಬೇಕು. So therefore gh that is equals to g 1 plus h divided by r power 2. Okay, r power 2. So ivaga gh that is equals to g as it is 1 plus height ಎಷ್ಟಿದೆ, half of the radius of the earth. Therefore whole square r get cancelled. And what is the value of g? That is 9.8 divided by, so ಇಲ್ಲಿ half ಉಳಿತು 3 by 2 whole square. Okay, so ಇವಾಗ gh that is equals to 9.8 square ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is a 4 divided by 9. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 9 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 9 1s are 9. so ಇದು approximately, okay, approximately 1.1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. so ಇದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ at a height half of the radius that is 4.4 meter per second square. 4.4 meter per second, that meter per second square, that is option A is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. When a planet revolves around the sun, in general for the planet, linear momentum and linear velocity. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ linear ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ the planets revolving ಅಂದ್ರೆ circular motion ಅಥವಾ elliptical motion ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ rotational motion ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ linear ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. So linear kinetic energy and potential energy of the planet are constant. No, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ there is a one concept called constant angular momentum. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇತ್ತು. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ momentum about the sun and aerial velocity of the planet are constant. This is option D is the right answer. Okay, so that is option D is the right answer. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಇವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ v is equals to ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ dA divided by dt. ಓಕೆ, dA divided by dt. ಸೊ ಇದನ್ನ L divided by 2m is equals to constant ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಏರಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ r vector cross p vector. Okay, so option D is the right answer. Next one, two bodies of a masses 8 kg and 8 kg are placed at the vertices of A and B of equilateral triangle ABC. A third body of a mass 2 kg is placed at the centroid G of the triangle. If AG, BG and CG equals to 1 meter, where should be the fourth body of mass 4 kg be placed so that resultant force on a 2 kg body is 0? So first ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೇಟಾ. Okay, so this is the equilateral triangle and centroid ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so this is the centroid. So centroid is G. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು A, B and C ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Two bodies of mass 8 kg are placed at the vertices A and B. Okay, so this is 8 kg and this is also 8 kg. Fine. Of equilateral triangle of ABC, third body of mass 2 kg is placed at the 2 kg. Okay, what is this? Okay, ABC of a triangle, a third body of mass 2 kg is placed at the centroid. So ಇಲ್ಲಿ 2 kg ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 2 kg ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, if AG, BG, CG, okay, so that is AG and BG and CG. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 1 meter. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 1 meter. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 meter. Okay, next one, where should be a fourth body of a mass 4 kg be placed so that resultant force on 2 kg body is 0 ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಜಿ, ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಜಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎ. ಸೊ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ F is equals to G m1 m2 divided by r square. Okay, ಇಲ್ಲಿ first due to A. So what is the formula? G. What is the mass of first body? 8 kg. And what is the second body? That is the 2 kg divided by distance is to 1 square, that is nothing but 16 G. And at the same time due to B. So ಇದು ಈ ಕಡೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಳೆದಾಗ what is the force ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is due to B. G into first body is to 8 kg, second body 2 kg, and this is the 1 square, that is the 16 G. Okay, so ಇವಾಗ resultant force ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? Resultant force will be midway, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನೆಂದ ಬರೀತೀನಿ? FAB ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ AB. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ FA ಮತ್ತೆ FB both the values are same, right? So FA that is equals to FB, both are same, therefore I'll write it as a F. Okay, so ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ 2F cos theta by 2. Okay, cos theta by 2. So R that is equals to F. So F as it is ಬರೀತೀನಿ. So that is 2F cos, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು? ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ that is 60 divided by 2. So 30 ಆಗುತ್ತೆ. So R is equals to 2 times of F cos 30. Cos 30 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?
root 3 by 2. Okay, so this is root 3 by 2. So root 3 by 2, root 2 get cancelled. So r is equals to f into root 3. Okay, so r is equals to f value ಏನಿದೆ 16g into root 3. So ಇದನ್ನೇ r is equals to root 3 into 16g. So 2 ಇಂದ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 4 kg ಇಡಬೇಕು. ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಲೆಟ್ ಸಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 4 kg. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್. ಐಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾನು ಪಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾನು ಪಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ 2 kg ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ 4 kg, I'll write as a force due to P point. Okay, so that is a G into first force, first mass, that is a 4 kg, second mass, that is a 2 kg, distance I don't know, x square. Okay, so let's consider this is equation 1. Okay, so from equation 1, okay, so ಇವಾಗ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಪಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಎಫ್ ಪಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು 16 ಜಿ ಇಂಟು ಎಫ್ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಫ್ ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಿ ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಎಷ್ಟಿದೆ? ರೂಟ್ 30, ರೂಟ್ 3 by 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 30. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಇದು 30 ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ 180. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 60 ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ 120 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 120 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ so that is cos theta by 2, but it is 120 divided by 2. Cos 60, that is a 1 by 2. Okay, so that is 1 by 2. So resultant that is equals to f. So f is equals to, that is 16g. 16g. Okay, now same here we are writing. Okay, so that is 16g, that is equals to g into 4 into 2 divided by x square. Okay, so 4 1 4 4 4 16 2 1 2 2 2 4. Okay, 2 z get cancel. So 2 is equals to 1 divided by x square ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 divided by 2. ಸೊ x is equals to plus or minus 1 divided by root 2 ಇತ್ತು. plus or minus root 2. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ cannot be negative ಅಲ್ವಾ? So length cannot be negative, therefore it is the 1 by root 2. That is 1 by root 2. Okay, so this is our required solution. This is a required solution. Okay, so as to pg, illinda illige pg estide 1 by root 2 ide at a point p on the line cg. Okay, this is cg. So that is option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. The value of acceleration due to gravity at a height of 10 km from the surface of Earth is x. At what depth inside the Earth is the value of the acceleration due to gravity has the same value x. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ height ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, depth ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and you need to find out what is the value of depth ಅಂತ. Okay, right? So for a height ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? That is a 10 km. 10 km ಅಂದ್ರೆ it is less than 500. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಬರ್ದನಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 20 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, this should be around 15 to 20 kilometer. Okay, so 15 to 20 kilometer. Okay, 15 to 20 kilometer. So idil bariyana. Okay, so at a height
GH that is equals to G ಎಷ್ಟು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್, ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ H ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2H ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಹೀಗೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? Fine, no problem. So what is the value of this? What is the value of this? X ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. The value of acceleration due to gravity at a height of 10 kilometer, that is from surface of earth, is X. So ಇಲ್ಲಿ at a height 10 kilometer ಇದೆ. Okay. What would be the at what depth? ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋಣ. So first D do. So that is G 1 minus D divided by R has the same value ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. So this x same ಅಲ್ವಾ? So x is equals to x ಅಂತಂದ್ರೆ that is G 1 minus 2H divided by R, that is equals to G 1 minus 2H divided by D ಅಲ್ವಾ? Okay. So D divided by R. So this G cancel, and this one cancel, minus get cancel, and R get cancel. So 2H that is equals to D, and illi D value that is equals to 2 times of H value that is a 10 kilometers. So D is equals to 20 kilometers. Okay, so 20 kilometers, that is option B is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. That is 2019 is ಕೇಳಿರೋದು. A satellite is orbiting close to the earth and has kinetic energy K. So orbital velocity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the orbital velocity? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ orbital velocity, it is given by, okay, orbital. So gm divided by r. Okay, gm divided by r. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರನು ಬರಿಬಹುದು, ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ gr ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು, because ಈ r ಅನ್ನೋದು orbital radius. Okay, so this is r plus h. As they are saying close to the earth ಅಂತಂದ್ರೆ this h gone. So ಇವಾಗ gr ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Okay, so that is nothing but r. Kinetic energy k. So that means ಈ orbital velocity ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? So half m, but orbital velocity square ಇದೆಯಲ್ಲ, so half as it is, m as it is, v square ನ ಇದನ್ನ gr ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Okay, so let's consider it as equation 1. And the next one, the minimum extra kinetic energy required by it just to overcome the gravitational pull. So gravitational pull ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ what we need? Escape velocity ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 11.2 km per second ಅಂತ ಇದೆ. But ಇಲ್ಲಿ escape velocity ಬೇಕು, but in terms of kinetic energy. For the second one, escape velocity ಏನು? Escape velocity that can be written as 2 times of, okay, so 2 times of g m divided by r. So ಇದನ್ನ 2gr ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. Okay, so ಇವಾಗ so ಇದನ್ನ kinetic energy, escape kinetic energy ಬರಿತೀನಿ. So that is given by half m v e square, that is can be written as half m 2 times of gr. Okay, so gr. So equation 2. Okay, so from ಇದರಿಂದ, okay, so ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? Fine, no problem. So ಇದನ್ನ ke that is equals to ಈ 2 ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ. 2 ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ this is half mgr. Okay, so mgr ಇದನ್ನ equation 2 ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ. Okay, so half mgr ಸೇಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? 2 times of k ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? Yes, equation 2. ಇವಾಗ change in required change in kinetic energy ಏನು? So ke minus ko, that is orbital kinetic energy. Okay, so orbital kinetic energy ನಾವು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ? k ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Okay, so that is the k. So what is the kinetic energy? So kinetic energy, that is a 2k minus that is a k. So change in a kinetic energy ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ k times ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, half mgr ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that is k times. Option A is the right answer. Okay, the minimum extra energy, kinetic energy ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? k times ಅಂದ್ರೆ half mgr ಬೇಕು to escape gravitational pull. Okay, now let's move on to the next question.
A space station is at a height equal to the radius. Height that is equals to radius of Earth. Okay. If VE is the escape velocity on the surface of Earth, the same on the space station is the times of VEM. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ VE ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್? ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಸೊ GM ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಅಂತ. ಸೊ ವೇರ್ R is the radial orbital radius that is given by R plus H. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? H is equals to 0. Therefore, R is equals to R plus 0. Therefore, R is equals to R. Okay. So, ivaga escape velocity. Your prakara enu on the surface of Earth VE. So, under square root GM divided by R. R is to the R value, that is the R only. Okay. Right. So, next one, so let me consider it as equation 1. So, next one ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? So, that is at a height that is H is equals to R. Therefore, VE dash that is equals to 2 times of, okay, GM alva. So, GM divided by R dash. Okay, so this is R dash. So, that can be written as GM divided by R dash. R dash that is equals to R plus H. Okay, so R is equals to R. That is the 2 times of R. Okay, right. So, ಇಲ್ಲಿ R dash ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2R ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ. ಹೇಗೆ? 1 divided by root 2 and GM divided by R. And from equation 1, what you can conclude? The new escape velocity at the height H is equals to R 1 by 2 root 2 times of Earth surface. So, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿಬಹುದು VE dash VE divided by under square root 2. Right. So, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 1 divided by 2 times ಅಂತ. 1 divided by root 2 times. 1 divided by root times, that is option C is the right answer. Okay. Option C is the right answer. Next. Which of the following graph correctly represents the variation of a G on the surface, on the Earth? Okay. Variation of a G on the Earth surface ಅಂದ್ರೆ as we go depth. Okay. As we go depth, G is directly proportional to the depth. But as we go height, it is inversely proportional. So, ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ G. ಅದೇ ಹೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, G is equals to GM divided by R square. ಅಥವಾ ದಟ್ R ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ R plus H. ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆಲ್ಲ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ below the surface of the earth directly proportional, idu correct agide. And after that inversely proportional, but it is a square alva, so idu linear agiralla. And illi this is right answer. Okay, option B. Okay, option B. Yake antandre G is equals to GM divided by R square alva. So athava general agi baribekandre, so that is general agi baribekandre it is a R square. So where R is R plus H. Okay, ivaga H ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ R ಸಹಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? R ಸಹಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ R ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if R increases, what happens to the G? G decreases, but it is the R square in the denominator. So ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it is reaching 0 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ directly proportional, that is option B is the right answer. Next question. A mass M on the surface of Earth is shifted to the tangent, okay, target equal to the radius of Earth. Shifted ಅಂತಂದ್ರೆ H is equal to the radius of the Earth. If R is the radius and M is the mass of the Earth, then work done on in this process. Okay, work done ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ we have, okay, work done. Okay, so work done, that is nothing but, okay, so work done that is equals to, so negative of potential energy, change in potential energy. Okay, so there's a change in potential energy that is given by minus UF minus UI. And potential energy formula ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, so potential energy that is equals to minus GMM divided by R. Okay, now so first case ಏನಿದೆ,
if a mass m on the surface of the earth is shifted to the target equal to the radius of earth. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ so that is r is equals to r plus h alva, e h gone because on the surface. Therefore initial potential energy that is equals to, initial potential energy that is equals to, so minus gmm divided by r. So let me consider equation 1. So second one nodidre, second one at a height h is equals to r, therefore r is equals to r plus h, that is equals to r plus r, that is equals to 2r. Okay, so ivaga final potential energy shifted to the target alva, so that is minus gmm divided by 2 times of r. So first r anta baritini, okay, minus gmm divided by 2r. So ivaga final minus initial, so final is to minus gmm divided by 2r plus, okay, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ minus gmm divided by r. Okay, so simplification ಮಾಡೋಣ, uf minus ui that is equals to, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, therefore gmm divided by r ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ, so that is gmm divided by 2r. so ಇದನ್ನ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 gmm divided by r, that is 1 minus 1 by 2. Correct? 1 minus 1 by 2. Correct? So ivaga final agi uf minus ui, that is equals to, so LCM tondre 2 1 by 2, so that is gmm divided by 2r aitu. So idana solpa rearrange martini, that is a gm divided by r, illi mikkidenide m, right? So m divided by 2 ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ r ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ r and r ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು r m by 2. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ g? therefore uf minus ui, that is equals to gmr by 2, gmr by 2. okay, gmr by 2, gmr by 2. so mgr ಅಂತನೂ ಬರಿಬಹುದು. okay, so that is option 2. okay, option a, option a is the right answer. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ potential energy that is equals to negative of work done, so that is equals to change in potential energy. so e negative cancel ಆಗಿ ನಮಗೆ ಉಳಿಯೋದು so work done. okay, so this is conservative work done. okay, conservative work done, this is a potential energy. so e negative ಹೋಗಿ so final ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, so positive ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, that is option a is the right answer. okay, now 2017, the value of acceleration due to gravity at a depth of 1600 km is equal to ಯಾವ ಡೆಪ್ತ್ ಗೆ. okay, so ಈ ಡೆಪ್ತ್ ಗೆ what is the acceleration due to gravity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. so at a depth ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, at a depth ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, so at a depth that is equals to gd, that is equals to g 1 minus d divided by r, and gd that is equals to, so ಇದೆಷ್ಟಿದೆ g ಎಷ್ಟು 9.8 on the surface, 1 minus, so 1600 km divided by 6400 kilometers. okay, ಯಾಕೆ radius of earth ಎಷ್ಟಿದೆ, so radius of earth that is equals to 6400 kilometer. ಸೊ ಈ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 4 16, 4 1 4 4 6 24. ಓಕೆ, ಸೊ 4 1 4 4 4 16. ಸೊ ಈ ಜಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 9.8 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ 1 minus 1 divided by 4. ಸೊ ಜಿ ಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 9.8 ಇಂಟು, ಸೊ 3 divided by 4 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 98 ಇಂಟು 3, 8 3 24, 3 9 27, 29, 29 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 29 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4, 4 24 4 7 28, 4 7 28. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ 1 4 3 12,
ಓಕೆ ಅಂಡ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ 4 5 20 ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ 0ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 7.35 ಓಕೆ ಸೊ 7.35 GD 7.53 meter per second square is the acceleration. So 7.35 that is option C is the right answer. Option C is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Variation of acceleration due to gravity. Already nimage inform madidini idana homework agi tagoli. So just comment your answer which is the right answer anteli. Okay, now if the mass of the body m of the surface, okay, m is of the surface of the earth, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, if the mass of the body is m on the surface of earth, the mass of the same body on the surface of the moon. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ m ಆದ್ರೆ ಮೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ. ವೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ವೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಈ ವೇಟ್ ಮಾಸ್ ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮಾಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2014. What is the period of revolution of the Earth satellite? Ignore the height. Height of the satellite above the surface of Earth. So value of gravitational acceleration due to gravity 10 and 6,400 km ಇದೆ. Okay, fine. So let time period ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಬರೀತೀವಿ? So time period of a simple pendulum, sir, that is a 2 pi under square root L divided by G ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2 pi under square root that is r cube divided by gm. Okay, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು r ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ r ಏನಿದೆ r ಪ್ಲಸ್ h. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ h ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ r is equals to r. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ t is equals to 2 pi, this is under square root r cube, okay, into gm. Okay, into gm. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಎಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದನ್ನ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಎಂ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಜಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಆರ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಸೊ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ 4 into 3.14 whole square into radius ಎಷ್ಟಿದೆ? ರೇಡಿಯಸ್ 6,400. ಓಕೆ, 6,400 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 2 pi. ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರೆಯೋಣ. So this is the t square. So 4 into 3.14 whole square into 6,400 kilometer ಅಂದ್ರೆ 10 power 3 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ 1000 ಬರಿಬಹುದು. G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಸೊ 10 ಇದೆನಾ? ಸೊ 1010 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಮಿಕ್ಕಿದೇನು? ಸೊ t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 into so 3.14 whole square, so into 6,064 ಎಷ್ಟು zeros ಇದೆ? 1 2 3 4, so into 10 power 4 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 into 3.14 into ಇದನ್ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 8 8 64 8 into 10 power 2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿರೋದು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 83.73 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
So this is a required solution. Okay, so this is a required solution, that is 83.73. 83.73 is the right answer. Okay, now a period of a geostationary satellite, it is a 24 hours. Okay, so 24 hours geostationary ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥದ rotation period ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, that is a 24 hours. Okay, now let's move on to the next question. Earth is moving around the sun in elliptical orbit as shown. The ratio of OB and OE, ratio of OB and OA, that is equals to R. Okay, then ratio of Earth's velocity according to angular velocities. Okay, angular momentum prakara, so LA, that is equals to LB. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. So let's consider this is O. So L ಪ್ರಕಾರ ಏನು? So this is constant ಅಲ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲ constant. So R vector into P vector, that is equals to ಇದು A ಇದು A and ಇದು B and ಇದು B. Okay, fine. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? R as it is, momentum, linear momentum ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? It is the product of mass and velocity. Okay, mass and velocity MRE, this is ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ? So what is the distance? OA. Okay, OA into mass on the same planet, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay, let me write MA into V, velocity VA. Okay, so that is equals to RB, that is the OB into mass the consider momentum the consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ P is equals to mass into velocity ಅಲ್ವಾ, so same concept. So ಇಲ್ಲಿ mass of B and this is a VB. Yes, so mass ಅಂತೂ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So this is a mass constant gone. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು VA divided by VB, so that is equals to OB divided by OA. What is the answer? OB divided by OA, that is the R. So that is option C is the right answer. Okay, option C is the answer. Now let's move on to the next question. A planet moving around the sun sweeps the area A1 in 2 days, A2 in 3 days and A3 in 6 days. Then relation between A1, A2 and A3 is. Okay, so according to aerial velocity prakara. So what is that ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so dA divided by dt, so that is equals to L divided by 2A, so that is equals to constant. Correct? Yes, so ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So constant ಅಂದ್ರೆ let me consider A1, that is equals to T1, A2 that is equals to T2, A3 that is equals to T3. Substitute the values. A1 as it is, T1 has to time 2 days, A2 how many days? 3 days, A3 6 days. Okay, so ಇವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 6A1 divided by 2, 6A2 divided by 3 and 6A3 divided by 6. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ 2 1 2 2 3 6, 3 1 3 3 2 6, 6 1 6 6 1 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 3A1 that is equals to 2A2 plus 1A3. 1A3. So 3A1 ಎಲ್ಲಿದೆ? 3A1. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, 2 ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ 3A1, 2A2 and A3 ಇಲ್ಲಿ 6A3 ಇದೆ. So therefore option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, now let's move on to the next question, that is the 2011 question. 2 satellites of mass m and 9m are orbiting a planet in an orbit of radius r. Their period of revolution will be in the ratio of. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸರ್? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ 2 pi under square root that is r cube divided by gm. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2 pi that is r plus h whole cube divided by gm. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಂಬುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ mass of satellite. Okay,
mass of a satellite, that is m. Independent andre 1:1. If the dependence illa andre ratios will be same. Next one, idana homework ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. So formula ಏನು ಗೊತ್ತಾ? So g is equals to gm divided by r square. So ಈ formula use ಮಾಡಿ homework. Okay, so next, a planet revolves around the sun in an elliptical orbit. The linear speed of the planet will be maximum at. So according to the angular momentum prakara, that is constant, right? So constant. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು? That is mass into position into velocity, that is equals to constant. Okay, mass ಅಂತೂ constant ಆಗಿದೆ. So therefore rv, that is equals to constant. Okay, mass ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರು, mass is constant, this is also constant, and v is inversely proportional to the r, right? So v is inversely proportional to the r is inversely proportional to the v. So ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್, ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ? ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಆರ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸಿ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Option C, that is a A point. Okay, that is at a point, because less is the distance, more is the velocity athava speed. Okay, now next question, the acceleration due to gravity becomes g by 2. Okay, g by 2 is g andre eno? Acceleration due to gravity on a earth surface at a height equals to. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ರಿಲೇಷನ್ height is equal to ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, height ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. at a height ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ becomes g by 2 acceleration due to gravity on the surface of the earth at a height is equals to. Okay, height is equals to ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. Okay, height is equals to ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. Therefore ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ h is equals to g 1 minus 2h divided by r. Okay, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ this gh ಎಷ್ಟಾದೆ? g by 2, that is equals to g 1 minus 2h r. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವೆದರ್ h is less than 5 kilometer or h is less than 500 kilometer or h is greater than 500 kilometer ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, so this g can get cancel. 1 by 2, that is equals to 1 2h divided by r. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. 2h divided by r, 1 minus 1 by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 to 1 by 2. Okay, so ratio ತಗೊಳ್ಳಿ. r is equals to, that is 4 times of h, and h is equals to r divided by 4. r divided by 4, that is option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, next one, a satellite in a circular orbit of a radius r has the period of 4h, means 4 hours. Okay, this is the 4 hours. Okay, not height. Another satellite with the orbital radius 3r, the same planet will have a period of. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ time period is directly proportional. Okay, so time period is directly proportional to the r cube according to the Kepler's third law. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ t1 square divided by t2 square, that is r1 square divided by r2 square, where r1 and r2 are the orbital radius. Okay, orbital radius. ಇವಾಗ ನಮಗೆ t1 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 4h. Okay, so 4 divided by t2 whole square. Okay, next one, another satellite with the orbital radius. Okay, so this is r, and idu satellite with the orbital radius, that is a 3r. Okay, so this is about a 3r. Okay, so ivaga namage time period beku. So illi r get cancel and this becomes 3 cube. So 3 27 and idenagutte squaring on both side madidre. So squaring on both side madidre, that is 4 hours. Okay, so 4 hours
ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. So this is a 4t2 that is equals to 1 by root 27. Cross multiplied 2t that is equals to 4 root 27. H, okay. Hours, okay. This is not H, this is the hours, okay. Let it be, okay. So ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. H ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು height ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಮತ್ತೆ hours ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. So that is a 4 root 27 is the right answer, okay. Now, okay. So ಇಷ್ಟು the gravitation chapter ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. Exemplar question, most important question ಮತ್ತೆ previous year questions. ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್, ಓಕೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಸಹಿತ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.